You keeping an eye on the watch, Private? 300 seconds, and not a second to spare. And don't forget, never look directly into the sun. Ready? 280 seconds left. Damn it. Looks like my measuring equipment is broken. No, I'm afraid it's working perfectly fine. 240 seconds left. We just received news from Antarctica, Machu Picchu, and Eastern Oceania. Their measurements match ours. We're expecting a solar flare similar to the Oswald flare from 2113 within the next 2 weeks. We all know that the terrestrial magnetic field can't protect us from a flare of this scale anymore. Our time is up. It's not too late yet, Quaddy. We still have a chance. Well, yeah, what about the Phoenix plan? We could escape. The Phoenix plan is not an evacuation plan, Hardy. Quite the opposite. No, Salvador is right. A manipulation is our last chance. What are they talking about? Is the security of our pilots provided for by now? Nigel, we are looking at certain death for every living thing in 2 weeks. We don't have a choice, I'm afraid. It's time we dare to take the final step. A step back. To the past. Curse it. Not again. I hope I have enough spare parts. It never ends, does it? Okay then, let's see what's wrong with this thing. Okay, komm. Aber erstmal, willkommen bei meinem neuen Let's Play in New Beginning. Ich habe mir gerade nichts gesagt, weil ich einfach mal den Prolog auf euch wirken lassen wollte. Beziehungsweise das Intro. Und ich mag den Style jetzt schon. Dieses Comichafte mit ein bisschen Animation und ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Vor allem, ich mag auch diese Apokalypse-Thematik und ja, ne, warten wir ab. Wünschen Sie eine Einführung in die Steuerungsmodalitäten? Ja, komm, machen wir mal. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Klappe der roten Maschine und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Warten Sie erst, bis die Steuerungsmünze eingerastet ist, bewegen Sie dann die Maus nach rechts oben zum Befehl. Zum Befehl öffnen und lassen Sie erst dann den Mauszeiger wieder los. Auf diese Weise lassen sich Objekte auch näher betrachten. Sehen Sie sich doch den Motor mal genauer an, indem Sie diesmal das Verb ansehen auswählen. Okay. It is open. Supi. Aha. So that's the problem. The belt tour. But where can I get a new one?
Dieses Gesicht macht mir irgendwie... Mit ihrem neu erlangten Wissen sollte es ihnen nun erleichtert sein, einen gerissenen Keilring zu entfernen. Okay. Maybe it can still be fixed. Sie tragen den Riemen nun bei sich. Drücken Sie kurz die rechte Maustaste, um Ihr Inventar zu öffnen oder zu schließen. Versuchen Sie nun den Keilriemen im Inventar über die Steuerungsmünze zu verknoten. Das passiert, wenn man um 5 Uhr morgens aufnimmt. Man verhaspelt sich die ganze Zeit. Okay, so funktioniert das nicht. Sie tragen den Riemen nun bei sich, drücken Sie kurz die rechte Maustaste, um Ihr Inventar zu öffnen. Ach so. Um Ihr Inventar über die Steuerungsmünze zu verknoten. Die Steuerungsmünze. There must be an easier way. Hat da gerade Senf gestanden? I can either repair the belt somehow, or find something to replace it. It is torn. Therefore, it is useless. Okay, was ist eine Steuerungsmünze? Oh, das nervt gerade. Ach, da. Oh well, it's worth a try. Drücken Sie mit der linken Maustaste kurz auf den Riemen im Inventar, um ihn auf Ihren Mauszeiger zu legen. Zeigen Sie anschließend mit dem Objekt auf die Laufräder des Motors und klicken Sie ein weiteres Mal. Not sure that will hold. Und zu überprüfen, ob die Reparatur von Erfolg gekrönt war, aktivieren Sie nun den Fogger. Okay? That's it. The belt tore again. There's no help for it. I need to replace it. Finden Sie nun einen Weg, den Fogger richtig zu reparieren, jedoch nicht hier und auch ohne mich. Legen Sie Ihren Mauszeiger über die Treppe zu Ihrer Rechten, klicken Sie einmal kurz und lassen Sie das Abenteuer beginnen. Okay. Ah, tatsächlich, man kann hier wieder so den mit der Leertaste was finden. He feeds on the parasites in the wood, just not quickly enough. Meta used to sit under that tree in the summer and read a book. It's a pity I have to chop it down. It will be a cold winter. My fogger. Na, komm, gehen wir runter. Also, wir brauchen Ersatz. The fishing rod was Dr. Angus' suggestion. It is very meditative, Ben. It will help you find peace. I've been sitting at the bank each morning since then, apathetically staring into the water. Okay. No, the fishing rod won't solve any of my problems, even if Dr. Angus says otherwise. In the past, we came here each summer. Meta hoped that we could grow old here together. Not much left of this dream. Only the house and I. Ich dachte kurz, Meta wäre seine Tochter gewesen, aber jetzt klingt sie eher wie seine Frau. This boat has seen better times, but it's still floating. That's part of living near the water these days. I would have done that once, but it will not even take a week before it looks like this again. A cisphene labor. I told Dr. Angus that I find fishing abhorrent, so she suggested the fish trap.
Okay. I've already tried everything, but I really have no use for this thing. The basement, mausoleum of a failed life, and the only place where I can find spare parts for my fogger. Okay. Und der Typ wirkt ja sehr liebesfroh. Well, it's locked. The plan was to leave everything behind. That day, I was so drunk I don't even remember where I hid the key. Okay, so sieht's auch nach der Augen. Wrong color for a coffin lid. Sometimes Dr. Angus comes for a visit. That's why I have a second chair. I'll take a break later, after I've fixed the fogger. There's only crap on TV. Oh well, at least my mind will be empty when I go to bed. Chaos in the streets of Oslo. At 11 o'clock this morning, violent protesters stormed the European headquarters of the International Energy Inspection Agency. They protested the planned renewal of licenses for a total of 7 power plants operated by the controversial energy corporation Indes Industries. During the protests, some militant participants even managed to take hostages. A spokesman of the agency. We were open to peaceful dialogue right from the beginning, but the current situation forces us to take drastic measures. The activists must understand that they can't force political decision-making with their illegal and extremist actions. If their actions have any impact on the decision at all, it will be a negative one. Meanwhile, the first injured are taken away and the police are preparing for a long night. It will probably be one of the longest nights in an otherwise peaceful... And the world keeps turning without me. Der Typ hat wirklich Probleme. Also, so wie ich es jetzt im Moment einschätze, ist seine Frau wohl gestorben. Er ist seitdem in ein Loch gefallen. Hat es wohl versucht, mit der Therapeutin versucht, mit der Therapeutin seine Probleme zu lösen. Und, hat nicht ganz geklappt. Er ist depressiv, ziemlich hoffnungslos, ihn interessiert. Auf der einen Seite interessiert ihn das Geschehen um die Welt herum nicht, aber andererseits ärgert er sich darüber, dass die Welt sich ohne ihn weiterdreht, obwohl er ist ja noch da. Also dreht sie sich quasi nicht ohne ihn weiter, sondern ohne dass er was tut. Und, obwohl, warum sollte seine Frau tot sein? Vielleicht hat sie ihn auch einfach nur verlassen. Vielleicht war er vorher auch schon so ein Trauerklos. Mal warten, abwarten. Oh, und er trinkt. Und er trinkt eine Menge. These are the self-help guidebooks Dr. Angus recommended. I wonder if she reads them herself before recommending them to her patients. I'm Not a Screwdriver. Ways Out of Workaholism by Gunnar Larson. I don't know. At least a screwdriver is useful. Oh Mann. Oh, the bottles are still here. But then, who else but me should take them away? Oh, but then... Okay, mit der anderen Taste kann man also überspringen. Gehen wir mal zum Kühlschrank. If I didn't have dinner in town, I would never meet any people at all. A full fridge would be social suicide. A sad sight. It only holds the basics. Rapeseed oil. Until some years ago, it was only good for lamp oil. Today we use it as salad dressing and to prove the bad energy balance of biofuels. I'll put that away tomorrow.
Glaube ich ihm sofort. Geh mal dahin, du stehst voll im Weg. Echt. These are the books Dr. Engust recommended so warmly. I put them next to the bed to increase the chance of reading them sometime. I should do that, but not today. Macht er wahrscheinlich auch morgen. My bed. At first, I tried to sleep in the bed Maida and I shared. Then I moved to Duva's bunk. My son takes care of my life's work, and I sleep in his old childhood bed. Ja. Übersehe ich hier gerade irgendwas? Ach, die Bilder habe ich übersehen. I put them. These are. My team on the Atlas 11. We really thought the future of the world was resting on our shoulders. They represent the rest of the personnel. By now, the team has grown so much that neither Barney nor I know who works for us anymore. Works for him, that is. Not a photo for the press, obviously. If it were, Barney would look completely different. Don't worry, Lissa. I'll manage somehow. I look tired, but happy. Don't look like that, boy. You can do all those things now your dad didn't allow when you were younger. He'll make it. Oh, das ist dann wohl der Schlüssel. What's this? Something got stuck behind the picture. That looks suspiciously like... Well, look what I've found. I don't even remember hiding it here. Was I really that drunk? Our summer vacation to Italy. Meta beamed, like always, and all I had on my mind was probably how to save the world. I wonder if we could have been happy if I had focused on our relationship instead of on our planet's future. Oh, also haben sie sich wohl getrennt. Even during our trip to Italy, I was only thinking about my algae research. I can see it in my eyes. I'm so sorry, Maida. I sacrificed both of us in the end, for a vision no one even cared about. Oh, es wird ein sehr düsteres Spiel, habe ich das Gefühl. Habe ich das Gefühl, er redet schon seit 20 Minuten darüber, dass er nutzlos ist und die Welt scheiße ist und bla bla. Und ich nur nach 20 Minuten, ja, ich glaube, das wird ein düsteres Spiel. Du Specken. Ja, jetzt haben wir uns alles angeguckt. Nochmal raus.